Bonjour tout le monde. This is your listening exit quiz, numéro 4, on the story Wildebeest. A couple things before we begin. Remember, you'll be using your exit quiz form from the main page of Schoology to do this quiz, and each of the questions will be either vrai, true, ou faux, false. Also, make sure you understand when I'm pronouncing elle, that's this word here, elle, she, versus il, he. Elle, il. It's important you know that pronunciation so that you know which character I'm referring to. Okay, let's get started. Numéro 1, number 1. Il y a deux animaux. Il y a deux animaux. Numéro 2. Il y a 5 animaux. Il y a 5 animaux. Numéro 3. Elle dit, il y a un crocodile. Elle dit, il y a un crocodile. Numéro 4, number 4. Elle dit, il y a une branche. Il y a une branche. Elle dit, il y a une branche. Numéro 5. Il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Numéro 6. Elle touche l'objet. Elle touche l'objet. Numéro 7. Il touche l'objet. Il touche l'objet. Numéro 8. Il y a une branche. Il y a une branche. There is no right answer. It's just an opinion. Numéro 9. Il y a un crocodile. Il y a un crocodile. Same thing, no right answer. Numéro 10. Il y a une girafe. Il y a une girafe. A giraffe. Okay? Okay. Au revoir tout le monde.